morning. Culture haïtienne, non? C'est clair un choix du monde qui pour représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour y aider. Il travaille dur pour y faire joindre compensation que dommage il fait souvent mérité. Yo tellement prend cas au sérieux que yo faut connaître si yo pas joindre l'argent pour yo même tout yo pas toucher qui donc yo obligé travail pour yo ka faut toucher et tant pour toucher plus c'est qu'on s'y a touché tout pas d'un accident qui trop petit mais relais connu quel que soit accident gagnant maître Kane ou soit maître Vital deux offices pour servir Braod, 6190 Nord-Ouest 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10 Nord-Est 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui pour représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour y aider. Il travaille dur pour y faire joindre compensation que dommage il fait souvent mérité. Yo tellement prend cas au sérieux que yo faut connaître si yo pas joindre l'argent pour yo même tout yo pas toucher qui donc yo obligé travail pour yo ka faut toucher et tant pour toucher plus c'est qu'on s'y a touché tout pas d'un accident qui trop petit mais relais connu quel que soit accident gagnant maître Kane ou soit maître Vital deux offices pour servir Braod, 6190 Nord-Ouest 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10 Nord-Est 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Good morning and welcome to What You Need to Know About the Law. We are coming to you live, as you know, from the law offices of Kane and Vitel. We are here at the office and we will be opening up the phone lines. Of course, you know the number here. And if you don't, you should grab your pen, grab a paper, and you should write it down because it's good to have a place to go when you're in trouble, when you need help with the law. We're here for you, and we've been here for over 30 years. And you can reach us anytime at 954-523-5123 or 305-545-5123. I do ask if we're unavailable, please leave your name and phone number and I'll call you back. And then later in the show this morning, we will open up these phone lines live here at the office. We'll take some of your questions about what you want to know about the law or maybe ask some questions about some of the topics we're going to talk about. Bonjour, nous souhaitons tout un bienvenue. Comme nous t'en dit, M. Jonathan Kane en direct de bureau. Il a parlé avec nous concernant tout ça que nous avons connaître sous affaire la loi et limiter très facile pour nous capables de contacter lui. Téléphone il aurait été là et consultation avec le bureau était gratuite et durant le programme là, il a ouvert ligne téléphone pour ba nous une opportunité ou une chance. Si nous-mêmes nous avons une question que nous t'arrêtons connaître, comme ça nous capables de relayer directement avec questions sur ça qui intéresse nous. Si nous pas gagné on peut communiquer avec nous, nous pas songer numéro à très bien. Eh bien prenons écrit numéro ça 954 523 51 23 autant 305 545 51 23. Now, I don't know that I do this enough, and I was thinking about it this morning on the way here. And that's the thing, all of you in the community that have continued to support us for over 30 years. As I mentioned, we've been doing this radio show together for over 30 years on Saturday morning, and I've had such great support from so many of you in the community, and I still meet new people that tell me that they wake up on Saturday and this is where they turn to get the latest and greatest news about the law. And I wanted to take a minute to thank all of you for your continued support. It means a lot to both Marie and I. We come here every Saturday morning. We work hard to try to bring good information. So I wanted to say thank you for taking the time to listen to us. Nous voulons dire que le programme ça que nous avons fait là, nous faisons en personne, live, dans le bureau, nous, chaque samedi matin.
Et nous avons plus que 30 ans depuis que nous avons venu dans la radio comme ça, venir parler ensemble avec vous, porter nouvelles pour vous-même. Et ça fait nous plaisir de nous rencontrer en pile dans nous-mêmes dans la communauté. Il fait nous connaître que chaque samedi matin, le SAO, nous lever. C'est programme ça que nous attendons directement parce que nous comptons et nous remettons toute information que nous apportons. Et nous-mêmes, nous très contents que vous-même, durant les derniers 30 ans, vous continuez à supporter nous, vous continuez à venir nous avec tout problème légal que vous gagnez. Et même lors des questions, par exemple, ce qui peut le faire tout lui, nous sommes très contents de contacter nous pour nous capables de avoir information et nous voulons dire merci pour tout le support pour le bureau ça. We're going to talk a little bit, and I'm trying not to do it every week, but it is so confusing, and there are so many changes every week with regards to updates for those of you on TPS, and there are so many of you on TPS. So I wanted to do a quick update on some of the things going on, and then we'll talk about a common injury that people have in a car accident that I don't know that people realize can become serious, and that is tinnitus, and that's when you have ringing in your ears. And we just helped a client a couple months ago finish his claim, and he had some very bad tinnitus that he's still dealing with, and I thought we'd talk a little bit about that so you're aware of it. Maybe if you are in an accident and didn't know what it was, well, now you'll know. Alors, comme nous connaissons que il est très bouleversé ces derniers temps, et d'un jour à l'autre, il y a un paquet d'informations qui est venu. Il est difficile pour qu'un monde connaisse exactement ce qui a déroulé, qui côté yo garde là-dedans. Spécifiquement, nous connaissons un paquet dans nous-mêmes qui gagne un TPS et un paquet en changement qui a fait. Et pour nous-mêmes qui est accidenté, gagne en pile fois, nous pas réaliser tout degré de dommage, nous gagnons de lorsqu'on entend des oreilles, nous a fait nous mal, on a fait des bruits, nous a fait dans les oreilles. Alors, nous voulons parler de ça matin pour capable mettre à jour, pour que vous-même fait attention si vous avez un bagage comme ça pour connaître qui côté le sorti. It's difficult because since July, when they announced that they wanted everybody out of here by September 2nd, which ironically has passed, there's been a lot of information coming out every day. Right now, there have been a lot of challenges in court. And as of now, most people should know that the latest court situation is there is an injunction that puts the date no earlier than February 3rd, which was the original TPS date. So right now, the effective date is February 3rd of 2026. There's also another ruling we'll talk about in a second, but as we stand, we're still on target for that date. Comme nous connaissons depuis juillet, eh bien, il y a un bouleversement qui est tombé parce que il était annoncé que dès septembre 2025, eh bien, il y aura terminé TPS pour nous-mêmes haïtiens. Et nous laissons ça été fait là, gagner en pile de blosailles qui étaient faites. Eh bien, gagner en pile lawsuit qui était fait, qui te permettent que on y a là, yo capable plus ou moins changer date de finissement TPS que le département DHS a publié. Yo retourner à temps originel que nous avons gagné, qui c'est le 3 février 2026. Et il y a un pile lawsuit toujours que nous voulons parler de yo. Now, that's the first lawsuit. And at this point, obviously, we're comfortable that there's not going to be an issue September 2nd. But the more talked about lawsuit right now, and everybody is asking questions about, is the lawsuit out of California, where on September 5th, Judge Chen issued an order blocking the administration from canceling TPS for both Venezuelans and Haitians, finding that there was procedural issues and there's also other problems with terminating the program. Le deuxième lawsuit, là, c'est ça qui s'est fait en Californie. La dernière, le 5 septembre 2025, eh bien, juge Chen, eh bien, il voyait un ordre qui bloquait l'administration, qui empêchait que yo annule TPS pour Haïtiens avec Vénézuéliens, qui équivaut à près de 1 million de eux-mêmes, parce que yo ont eu un pile problème dans la procédure, dans les gens qui ont fait ça.
Now, you should know enough about our legal system to know that's just the lower court. That's the federal court. It is on appeal. The government is appealing it, trying to get a stay of those orders so that they can move forward with their decision. But essentially, the argument that they're making is that the by terminating TPS, the decision is what we call under the law arbitrary and capricious. Alors, nous dit que pour le moment, lorsque ça qui était fait, là, c'était un code fédéral et en Californie, mais naturellement, le gouvernement est allé en appel. Mais ça que nous avons remarqué qui fait que code dans Californie a mis injonction ça, c'est parce que vous sentez sa décision que le gouvernement a pris les capricieux. C'est un coup juste parce que vous ne voulez pas une raison vraiment pour faire ça. And basically, what the plaintiffs were arguing, and at this point, the judge has put the stay in place, is that DHS, the government, failed to provide a reasoned analysis showing that the conditions in Haiti had improved sufficiently to terminate TPS, and that DHS has been ignoring and misapplying the standards required to end the designation. Basically saying, look, things aren't better there, so why now are we not going to give people the same opportunity? And that is the main argument that's being pushed in this California case. Alors, l'argument que le juge en Californie a fait, c'est que conditions en Haïti ni dans l'autre côté ça pas changé vraiment dans Venezuela. Bagay aurait été continué plus mal. Pour qui ça, c'est Kounia que vous voulez décider que vous pas bail TPS à pays ça encore, parce que selon eux-mêmes, ils veulent faire comprendre les choses ont changé. And then the other big argument similar is that they didn't follow the rules and regulations that are required to make this decision, mostly that they are supposed to consult with other agencies in the government and also to consider the humanitarian conditions in Haiti before they can just terminate TPS. There's been several judges that have been highlighting that. Also, in some of the opinions I've read, the courts are flagging the fact that this decision seems to be more politically motivated and not grounded in evidence about the on-the-ground conditions going on right now in Haiti. Alors, l'autre argument que Cote l'a fait, c'est que il pas suivre le règlement qui est en place, qui demandé pour contacter l'autre agence qui inclut dans le genre de décision ça apprend. Et ils peuvent analyser situation et conditions en Haïti avant que vous déterminer pour prendre une décision ça. Et ils pensent que les décisions c'est plus affaire politique qui fait que vous avez fait, mais ils ne pas aller dans quelle norme, dans quelle réalité qui gagne dans le pays d'Haïti et dans les gens qui ont décidé pour classifier un pays comme un côté citoyen besoin de protection les réussites. And the government, basically, they're just arguing that the DHS, that the Immigration and Nationality Act, which is our law that we go under, gives the secretary discretion to terminate a designation when the country condition changes. And she's basically saying now, as we've all heard, that the changes, they've reviewed it and the changes are fine and they can send people back. That's the government's argument. And so far, the courts seem to be focusing on the process, whether DHS followed these procedures and have adequate evidence to show why they believe the designation should change. So that one is also pending. And the reason we're talking about it often is because it keeps changing. It depends what happens next. And again, the government is fighting these efforts, so we have to just keep informed. Alors, position gouvernement par rapport ici là pour ça qui a fait avec l'affaire TPS là, c'est que ils déterminé que yo même yo capable de déterminer si yo a suspendre TPS dans un pays, là que yo même yo a déterminé que conditions dans pays a changé et ça qui gagne lui permettre que citoyen pays ça capable de retourner la caille. Alors yo même sans que yo pas bail preuve en rien, yo voulait avancer et opinion ça et c'est une bagage que nous on continue à parler de lui parce que du jour au lendemain
il y a un changement qui fait, il y a un autre argument qui a fait, naturellement, on a continué à porter information ça pour nous, dans la communauté, pour nous capables de mieux informer. So right now, because of the court orders in place, TPS holders are currently protected and have valid work authorization at least until February 3rd. I say at least because we just talked about that California case, and hopefully some sanity will come and they'll block this termination. But right now, as things stand, February 3rd is the date. Employers also should file the guidelines and court orders, and they are not to terminate employment. You're entitled to work up through this February 3rd date. If you have an old work permit that has not been sent back to you or renewed, you can tell your employers to check the Federal Registry, and that will guide them on what they need to do and what the law is. Ça vient faire que TPS là, avec injonction ça qui là, il était jusqu'à 3 février 2026 pour le moment. Et nous-mêmes qui gagnons TPS là, qui gagnons permis de travail, le travail là capable de continuer, toujours gagnons autorisation pour nous continuer le travail. Et si nous avons 4 ans, mais nous, que nous pouvons retrouver nouveau 4 TPS là, nous sommes capables de dire ce travail là, si nous sommes capables de checker Fédéral Register pour voir les détails, et bien il y a pas que nous pas besoin de suspendre notre travail parce que nous gagnons autorisation jusqu'à 3 février 2026. So what is going to happen next? And these are some procedural things that I was looking into. Well, first of all, the government is appealing and they're requesting a stay. A stay basically means to stop what this judge has ordered. And they're trying to seek the stay at the district court and trying to go to the appeals court and ultimately the Supreme Court, arguing that the immigration policy is in their deference and they can do what they want. Alors, qui s'est passé là, parce que nous avons une injonction qui est en place, eh bien, le gouvernement lui-même, lui allé en appel et lui demandé un arrêt sous décision ça que le juge fédéral a fait, et lui demandé pour que eux-mêmes, yo quitté yo, fait ça yo voulez, et si possible, yo pour aller dans la Cour suprême pour que la Cour suprême lui-même capable de faire lumière rouge pour que eux-mêmes yo fait lumière pour faire ça yo voulez. And, you know, the bottom line is that this is going to keep fighting. They've announced that they want to terminate it. So we just have to keep informed. The key here, and there's so many great resources out there, and I know everyone has phones and access to the internet, and I know you have very smart children and friends that can also add and help. And so keep informed. Listen to shows like this, but listen to good station radio, good Haitian radio that keeps you informed, because the more you're informed, the more you can keep on top of it. Alors, nous connaissons que c'est important pour que nous-mêmes, nous tiennes tête nous à jour avec toute information. Nous tous nous avons un téléphone. En pile, nous-mêmes, qui est petit, qui est très capable de gérer le téléphone. Eh bien, quitter, continuer à chercher l'information comme ça. Tant des gens de programme, tant que les gens que nous avons présenté matin, l'autre qualité de programme qui est dans la communauté qui a nous des informations précises et directes et correctes, de manière que pour nous tous capables de prendre des décisions informées. The other thing I would suggest is keep all of your notices and receipts, make a photocopy of them and keep them with you, just so you have it showing that you are under TPS. That's something important, especially as things get more aggressive. And again, track the court and these announcements coming out of DHS. Things are changing every day. And if you are with immigration, it is important, if you are expecting any kind of notice or TPS benefits or what have you, to make sure that you have the correct address so that they can send you any notice they need to. Alors, nous encourageons nous tous pour nous faire photocopie de documents nous reçu TPS là, reçu permis de travail nous gagne dans main nous. Et pour nous qu'un adresse nous courant avec bureau immigration, de manière si au même gagne aucun avis, aucun lettre qui a appuyé, pour lettre là pas arriver dans une adresse que nous pas là dans encore et lettre là tourner, et ça vous dire nous pas connaître.
Um, if you haven't by now, you should have been exploring, even if you're on TPS is active, you can pursue other relief. So at this point, I would have hoped you would have explored if there's any family petition available, like an I-130, if you have a U.S. citizen or a lawful permanent resident spouse or parent or child over 21, you may be able to do something there. And there's also some opportunities for small people that might qualify for some type of employment sponsorship. Je pense que durant période ça, nous-mêmes, nous avons regardé l'autre alternative. Est-ce que pas quelqu'un dans la famille qui est capable de faire demande de résidence pour nous, soit en forme d'appliquer en forme I-130? Est-ce que pas gagner aucun travail qui est capable de sponsoriser nous avec une offre d'emploi? Also, you want to, if some of you have filed for asylum or withholding that you fear to return to Haiti, that has to be done in a time frame. If you miss that time frame, that's an issue, and that's with 1 year of arrival. And there's some other things out there, but obviously people know these things are serious. Another thing I'm telling people, be really careful out there, and tell your kids to be careful. If they're not legal or if they have permanent residency, you absolutely want to make sure you're staying out of trouble, because that'll just give them an easier chance to get you wrapped up in the system. En plus de ça, nous-mêmes qui sommes remplis asile politique, il y a avenue ça que nous sommes capables de suivre, mais il faut que nous comprenions que pour nous remplir asile là, c'est pour nous rappeler avant 1 an, c'est fin passé à partir de date que nous sommes arrivés. Si nous avons un petit monde, parler avec eux, ça qui est résident, comportez-vous bien, pas entrer dans le gourmet, dans le bagage, côté que pour monde ça venir rentrer dans le bagage là tout. And as much as I really have a hard time talking about this, and as much as I am not comfortable with the concept of talking about it, is understanding that for some of you, preparing for a possible departure is also something important, because at this point, I have to remind clients and I have to remind the community that TPS is not permanent. And while this litigation and the renewals may extend it, and I pray and hope that it does, I think if you're a TPS holder, you should also prepare for the possibility that the program ends, so that this preparation can help reduce any more hardship that then you're going to have to need to go through, and protect your family and your legal rights. L'autre bagage que nous gagnons pour nous dire dans la communauté, nous avons fait toute analyse, mais nous ne pouvons pas parler bien avec vous si nous ne pouvons pas dire que si toutes les fois, toutes les injonctions sont tenues et que TPS finit en février 2026, nous ne pouvons pas que nous-mêmes nous pourrons redésigner Haïti encore comme un pays pour le TPS, encore que nous-mêmes nous pourrons le protéger. Pour nous compléter, pour nous garder, pour nous gagner un plan pour si TPS pas renouvelé après 3 février 2026, qui ça nous pourrons faire? If I knew the future, I wouldn't be sitting here, and I never claimed to. So preparation is important. As a lawyer, that's something that we always do, is we worry about things that most people don't, and that's part of what I think my job is. So I talk about these things in preparation, not and hopeful that it's not something that you're going to need, but things that I think are very important. One of them is a power of attorney. It's a very simple document where you can designate a trusted family member or friend to manage your financial affairs if, for example, you have to leave in a hurry. Il est important pour nous comprendre que nous-mêmes, nous ne pas deviner que nous allons prédire ce qui a passé dans le passé. Mais dans toute bagaille dans la vie, il faut qu'on gagne préparation, il faut qu'on gagne des bagailles qui sont en place. Si nous-mêmes, nous gagnons des petits monde qui minent, eh bien, c'est pour nous faire des arrangements pour qui est dans la famille qui est capable de venir garder si nous nous parents à fraternité. Si pour une raison ou l'autre, nous ne sommes pas capables de rester dans le pays avec eux pour nous vivre, genre que nous t'arrêtons. Now, this is not an easy decision, because you're giving that person very much power. It gives them the power to pay your bills, manage your bank accounts, renew leases, pay your taxes, protect your property. All of those things are given in what we call a durable power of attorney. So you certainly want to make sure it's a trusted family member or friend. And I know
that we all have people in our life that we can trust. But that is an important document. It's pretty simple. There's a bunch of them online. I'm happy to give you a blank one if you want to come by the office one day. And you just fill in the information and have it signed, notarized like it says. And that paper will act as a paper telling the world that that person is now in charge of your stuff. Alors, nous comprenons que décision ça sont bagages qui très important, faut que nous pensions à eux-mêmes. Nous connaissons tous, nous chaque gagne au monde que nous fait confiance dans la famille, nos bons amis que nous fait confiance qui est capable pas pour le faire nous mal, qui pas pour le prendre à faire nous, si que nous avons l'impossibilité pour nous arrêter, qui est capable de gérer et de manager ça nous gagne soit tout le monde nous sort bien nous 24-40 CAG etc. Et si gagne une forme qui est disponible online et nous sommes capables de passer dans le bureau une pour nous compléter si nous besoin genre de préparation en avance. And nothing breaks my heart than thinking about families that have to make some of the most difficult decisions. And I truly don't know how you'll do it. But if you have a U.S. citizen or permanent resident child, and you intend to leave them here with a family member, you're going to want to prepare some legal guardianship papers so that trusted person can care for them. And you want to do that beforehand so it's in place. The other thing you can also do, and sometimes it's part of the paperwork you're going to sign, is to do a medical power of attorney as well, and that appoints someone you trust to make the medical decisions as well for your children or other dependents if you can't remain. But this guardianship paperwork will also let that person manage school and other types of things that are important. And again, I hope that is not the case for any of you, but preparation is important. Alors, comme nous disons, nous espérons que il va pas nécessaire pour nous entendre nous-mêmes conclure genre de préparation ça que nous a parlé là. Mais quand même, faut qu'on fait préparation parce que nous dans situation peut-être que nous pas réellement connaître qui gens tout bagaille pour le dérouler si on va en faveur nous ou non. Mais si nous gagnons un petit, nous gagnons bien, nous gagnons caille, nous gagnons bagaille que nous besoin de gérer, mais nous besoin un monde de confiance dans la famille qui capable que nous capable bail droit ça avec papier ça pour occuper yo si moun yo inscrire l'école si activité yo si yo malade yo capable prendre décision médicale pour yo. Some other things to do to protect your finances and your assets, you can add a joint account holder or a trusted person that, again, has to be someone you trust, but to add them to your account will give them access to your funds if you're not here. Also, make sure all your paperwork, if you own a house, secure your deeds, your vehicle titles, your insurance information, and also make sure that you go over all of this with the person that you've decided to appoint as your power of attorney so that they know how to manage the things in case you have to leave. Alors, réviser tout bagage ça avec mon chat que nous a metté ensemble avec nous. Si nous avons compte en banque, nous capables ajouter nos monde ça que nous fait confiance à monde ça qui va gérer bagage ça pour nous. Si toutes les fois nous a donné capacité de rester dans le pays. Et si nous avons machine, si nous avons bagage, expliquer aux gens qui ça que nous pas attendre que eux-mêmes yo fait pour nous si nous pas là pour nous gérer ça nous-mêmes. And that's the same with any debts or loans or credit card payments or mortgage payments. You're going to want to make sure your power of attorney can manage them or close them out properly, depending the situation. And if you own a business with someone, you want to also try to work out any of those details. If you do it now and you're prepared, it will avoid the difficulties down the road. Alors, si nous-mêmes, nous gagnons prêt et gagnons un règlement qui gagne là-dedans, nous sommes capables d'expliquer, parler avec nous dans concernant le papier, ça, de manière pour que nous-mêmes, si nous avons une raison que nous ne sommes pas capables là pour nous gérer, nous sommes capables, si nous mettre un business avec nous, l'autre monde, et que nous ne sommes pas là pour nous capables de remplir fonctionner notre business, l'argent que nous avons fait, pour nous parler, pour nous gagner des plans qui sont en place. So again, it's with such sadness that I even talk about these things. I'm very happy with some of the progress, and I continue to pray that this judge in California has it right, that this was not fair to just take away a designation without following the proper procedures. But I just remind you, stay informed and be prepared, and we take it one day at a time, one step at a time.
and we're here for you. We're going to take a quick break, and I do want to remind you the phone lines are open. We'll take some calls if you have any questions about what you want to know about the law, and we're taking the calls here live at the radio, 954-523-5123 or 305-545-5123, and we'll be right back. Alors, comme vous entendez, arrêtez-nous pour des informations. Nous toujours capables de faire ça. Et ce n'est pas avec plaisir qui fait que nous avons expliqué tout ça. Mais c'est la guerre qu'on doit connaître qui directement affecte la vie de tous les jours. Nous rappelons tout cap côté matin en ligne téléphone yo ouvri. C'est même ligne téléphone dans bureau. C'est 954 523 51 23 ou non 305 545 51 23. Relez-nous avec question. Culture haïtienne, c'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputation solide, l'a occupé les affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal, des pour faire un accident machine ou sinon un accident de travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire joindre compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait, si il pas joindre l'argent pour, il même tout, il pas toucher. Qui donc, il est obligé de travailler pour qu'il faut toucher et tant qu'on touche plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas d'accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Brahod, 6190 Nord-Ouest 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10 Nord-Est 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputation solide, l'a occupé les affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident de travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire joindre compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait, si il pas joindre l'argent pour, il même tout, il pas toucher. Qui donc, il est obligé de travailler pour qu'il faut toucher et tant qu'on touche plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas d'accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Brahod, 6190 Nord-Ouest 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10 Nord-Est 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. We are back to what you need to know about the law. And my name is Jonathan Kane, and been helping this community, serving this community for over 30 years. And want to remind you, if you don't already have it and you're a listener to the show, take our phone number down, keep it in your wallet, maybe put it on your phone, throw it in your purse, leave it up on the fridge. But that way, if somebody gets in a car accident, you get hurt on the job, you have questions about work, you have questions about anything in the law, we're here to help try to answer those questions for you, and we do it for free. All you have to do is call 954-523-5123 or 305-545-5123. I don't do every single type of law, that's for sure. There's no doctor that handles every kind of medicine. You go to a heart doctor for your heart and your broken leg. You go to an orthopedic doctor. But we are here not only to serve you, but to help you. So if it's something I can't handle, I've been able to affiliate myself with so many great lawyers down here that we can direct you to and try to help you. Alors, nous tournons avec tout ça, supposé qu'on est sous affaire la loi. Et me rappeler ou en direct de bureau, M. Jonathan Kane, matin. Nous inviter ou même ou capable de nous avec différentes questions légales qu'on est capable de gagner. Dans tout cas, qu'on est capable de gagner, qu'on a besoin d'informations, soit un cas accident automobile, soit glisser, tomber, un côté, ou soit un mauvais soin médicaux que te ba ou non facilité. Cabinet, M. Jonathan Kane, lui là, pour lui recevoir nous, et ou capable de nous, dans le téléphone, de manière que nous-mêmes, nous sommes capables de informations nécessaires. Ça veut dire que tout cas que nous sommes capables de résoudre, nous affilier avec un pilote bon office qui a nous des services excellents pour tout cas que M. Jonathan Kane lui-même n'a pas fait.
So we're going to shift gears a little bit, and we know when you get in a car accident, the force of an accident can be enormous. It can leave damages that we all know about, neck injuries and back injuries and broken bones and those types of things. But sometimes we have injuries that don't come right away, or they could be delayed. And sometimes we have pain in the jaw or even ear pain. And some people get something called tinnitus, which is a ringing in the ear that doesn't go away. Alors, il y a des fois, nous faisons un accident, il y a des dommages que nous sommes capables de voir avec yeux, nous, si nous avons un pied cassé, si nous avons un côté cassé, si nous avons un côté nous foulé, nous sommes capables de voir. Mais il y a des bagailles que nous sommes capables de gagner, nous sommes capables de voir, nous avons un mal tête, nous avons sentir un bruit dans les oreilles, nous, ça est le tinnitus, et nous voulons expliquer où, parce que ce n'est pas immédiatement que nous sentons ces symptômes. Sometimes you get in a serious car accident, you might want to know, why does your jaw hurt? Or why do I get this clicking sound in my mouth? And that's because when you're hit in a car accident, some of the things that move are your skull. And there's a joint that connects your mouth, your upper and lower mouth, called the TMJ joint, that lets you talk and chew and yawn. It's what goes up and down when we do those things. Alors, puis, fois, nous demandons à la suite de l'accident, pour qu'il ça me senti, soit tête m'a fait mal, mâchoire m'a fait mal, et là où vous bouche senti il fait un son de wall, eh bien, il y a un mécanisme qui est en place, laisse ça subir un choc, eh bien, il y a un genre de problème, ça a subi, puis devant. And I'm guessing most of you have never even thought about it, but you would if you started to be in pain. And after a car accident, the sudden impact can cause a serious stretching, tearing, or even inflammation of these delicate muscles around your jaw. And it's not just annoying, it can be very painful. Some people have trouble eating or even sleeping because it's so painful. Alors, à la suite d'un accident, nous avons senti 2-3 jours après que nous sentions nous gagnons difficulté pour nous détirer quoi nous, pour nous ouvrir bouche nous. Et des fois, il est difficile pour nous parler ni manger parce que nous frappons dans le côté ça qui disloque une partie qui était adaptée à l'organe. And you're going to have jaw pain or trouble chewing or opening your mouth. Some people get a lock feeling where their jaw gets locked. But also it can cause headaches and a lot of pain in the ear. That's where people get a lot of symptoms. And then there's something called tinnitus, which is a medical term for a ringing or buzzing or hissing sound in your ears. Alors, nous sommes capables de sentir douleur, soit dans la tête, dans le cou, dans la mâchoire. Mais nous concentrons tout, nous sentons, nous tendons, tant que c'est un cloche qui a sonné, tant qu'on bagaille qui a fait un gros bruit dans les oreilles. Et ça, il a nous en pile difficulté, nous constamment dans des bruits ça. And I bring it up this morning because it is really a more common hidden symptom that people have after a car accident. And if you have a constant ringing, it can be overwhelming, making it hard to sleep or concentrate or even enjoying moments with friends because you're having this hissing or whining sound in your ears. And for some people, it can be very, very overwhelming and incapacitating. Alors, bruit ça que nous obtenons, il y a certains gens qui sentent et qui tendent, et ça lui cause un peu de dérangement dans eux-mêmes, parce que ça qu'on empêche eux capable de dormir, et ça qu'on va un peu de trouble dans le cerveau. Again, also, if you're having earaches or other types of pain in your ear, that could also be related to the tinnitus, that ringing and buzzing. And if you start to have that, it is not dangerous per se, but it could be an underlying condition with your jaw or other part of your body, but it can be very annoying. And it can be affect your ability to hear. Some people have hearing loss as a result of these types of injuries. It can even affect your balance, and cause people to be dizzy. Et ça, il est capable de causer un peu de fois que nous-mêmes nous sentons nos tête virée, des fois que nous ne pas attendre les gens à parler, ils font nous perdre et capacité pour nous suivre une conversation, pour nous entendre. Et ça, il est très disruptif dans
nous-mêmes dans l'interaction nous avec l'autre monde. And a lot of people, I don't think realize you can get tinnitus naturally as well. Some people just get it with age, but it definitely has been shown to come from a car accident. And it can cause other ear problems. Many people don't expect it, but the inner ear is very sensitive and sometimes can be affected by the sudden force or blow to the head or ear from the airbag or hitting the back of the seat. Et il est très important pour nous comprendre, c'est pas accident simplement qui compte faire que nous avons des oreilles noires. On est comme ça des fois, qu'avec l'âge, on a certaines circonstances que ça arrive. Cependant, si nous prenons un coup dans la tête, un coup d'air, coup ou airbag dans la machine, dans les accidents, en fait, la déployer, frapper nous, eh bien, nous sommes capables de résulter avec un problème pareil. We are here live this morning, and if you're out there and you have a question about the law, please feel free to call us live on the radio, and we'll answer that question. Remember, when you call us live, it doesn't only help you, it helps other people, because a lot of times there's many of you with the same questions, and we are here live at the radio and at the office at 954-523-5123 or 305-545-5123. If you give us a call, we'll put you live on the radio and you can ask your question. Alors, nous rappelons l'information ça qu'on obtient des matins, c'est en direct de l'office, M. Jonathan Kane, et nous en personne là, à porter l'information ça pour vous-même. Et si vous avez des questions ou carrément poser des questions ça, vous capable de faire numéro de téléphone bureau, c'est 954 523 51 23 ou non 305 545 51 23. Et nous sommes très contents de répondre à la question et nous sommes très certains audience là très édifiés avec questions et réponses. Of course, if you're having any feelings of any of these issues that we're talking about with tinnitus, and you develop, oh, we got a call in here. Let's see what we got here. Good morning, bonjour. Hold on one sec. Good morning, bonjour. Bonjour. Oh, we lost her. Bonjour. Hello, bonjour. Bonjour. Oh, we lost her. All right. Well, we're trying, and we are taking. Oh, here she goes again. Let's try this. Why is this not? Hello. Good morning. Bonjour. Good morning. Bonjour. Hello? Hello? Hello. Yes, I'm sorry. Can I have the office number, please? Yes, 954-523-5123. That's the same number I'll call? Yes, we're here live. You're on the radio. Do you have a question, or if you want to call, we'll be done, and you can call us after 9 this morning as well. Yeah, I'll call you after 9. Thank you. You got it. You got it. So we are taking calls, and looks like we got it working, so that's a good thing. If you have any questions, you got involved in a car accident, you have questions about an injury type, a tinnitus, or type of doctor to go to, we're here for you. 954-523-5123. So as I was saying, it's something people don't necessarily recognize, but you can have issues with tinnitus or ear injuries. And if you start to develop these things, number one, you want to get it checked out. Not only because you want to document it, you want to make sure that you can show everyone else in the world that you have this problem, but also to try to get whatever care you can. Il est important pour comprendre que si vous gagnez et conséquences ça, vous aurez formal ou obtenir des bruits la donner à la suite d'un accident, eh bien, gagner un traitement pour ça, gagner bagage que vous capable de faire pour aider, minimiser ou réduire ça. Now, for some people, the tinnitus comes and it goes away in a couple days, and that's not something you need to be concerned with. It can go away in a few hours or a few days. But if it lasts for weeks or months or even becomes permanent, you want to make sure you're addressing it. It could be as a result of a minor concussion, and then it'll fade away as your body heals. And that's typically the situation. Combien de fois
ou li kon pas nécessaire pour faire rien pour symptômes ça li disparaître, li aller. The hard part, unfortunately, with tinnitus, there's not a lot of cures. There's no magic pill that they can give you to cure the tinnitus, but there are different types of machines you can use to distract you. So you're hearing white noise instead of that constant ringing. It helps you with sleeping. They also have different types of therapy they can help you with, meditation, relaxation techniques, because for some people, again, this ringing can be very, very devastating and very debilitating. Pas tant que yon bagay immédiat tu capable faire pour faire ça de suspendre. Cependant, il y a des mesures thérapeutiques que vous capable faire, des exercices que vous capable utiliser avec vous pour aider à minimiser l'ampleur et bruit ça dans les oreilles là jusqu'à ce que les capable fini. And unfortunately, there's been studies out there that in certain cases that tinnitus can be delayed after a car accident. So it's not uncommon that it shows up, even days or weeks after an accident. And many people walk away from a crash feeling fine and then notice this strange noise going on in their head. And of course, these cases are difficult because it's not very easy to prove. There's no test that says, oh, there's the tinnitus in their ears. It's just a constant noise that's fabricated in someone's ears, and it, again, can be debilitating. Alors, c'est pas tant que c'est tout le temps qu'on va gagner ça, mais qu'on gagne des fois, réaction ça prend en pile semaine et en pile temps avant qu'on vienne sentir une abnormalité dans les oreilles ou obtenir un bruit, ou obtenir un bagage fort, ou sentir un bagage fort mal. Donc, dans tout ça, c'est une bagage que nous sommes capables de garder pour nous voir si nous gagnons ça à la suite d'un accident. Now, I bring it up because I represented a client and he had it so bad, it wasn't just annoying, it was affecting his ability to sleep, to concentrate, and it even was affecting his job and his mental health. He was very depressed as a result of this constant ringing. It was making it difficult for him to go out in public, to go to restaurants, to even be with his family. So, and it caused a lot of anxiety and frustration. And, if you're not sleeping at night because of it, you're exhausted. Donc, on comprend que la situation ça capable de causer un pile disconfort la caille, non? Soit que nous obtenons un bruit tout le temps, qui empêche nous de dormir, nous capable venir, nous capable anxieux, nous capable venir irritable. Donc, ça, il est capable de faire un impact sur nous. And listen, like anything else, you can make a claim in Florida for tinnitus. It's like any other damage. It's like breaking a leg or having a herniated disc in your back. You're going to be first get compensation. You would have to get medical care, and that includes many times hearing tests, and there are different treatments. There's some clinics down here that specialize in tinnitus. You can get therapy, and like I said, many people go to counseling for stress and sleep issues and to help with the anxiety. Alors, il y a un pile bagay, mesure, méthode, bagay que nous capables de faire, il y a des cliniques qui là dans cette Floride là qui capable d'aider nous avec genre de symptômes ça pour que nous-mêmes nous capables soit aider minimiser au point réduire son temps qui est tolérable que nous capables de fonctionner. Just like any other injury, you would be compensated if you lost wages. If your symptoms affect your ability to work, if you can't work because of the constant ringing, then you would be entitled to lost wages and, of course, pain, suffering because of the constant ringing and buzzing. And then future medical care. If you're in a tinnitus group and you have long-term costs associated with trying to deal with that problem, you would be able to make a claim as well. Alors, comme tant qu'on n'importe l'autre dommage, si nous subissons à la suite d'un accident et que nous gagnons, bruit ça dans les nous sommes capables de mettre un claim pour lui-même. Et si en raison de ça, nous ne sommes pas capables de travailler pour une période de temps, nous-mêmes, nous sommes capables de déposer un claim pour perdre de temps de travail sur ça. Now, again, if you have tinnitus, it's mild or temporary, you have it for a week or two with no lasting impact, your settlement is not going to be, that's not going to affect your settlement or be a big deal with regards to proving your injury. Alors, si c'est un bagage qui est temporaire, nous sentons 2 ou 3 fois, eh bien, les a fait un agrément à la suite du dossier noir.
ça va pas le peser trop là-dedans. Mais si vraiment il vient une force qui empêcher que nous fonctionnions, j'ai noté de fonctionner, on y a venir un impact. But of course, if the tinnitus is constant and you can't sleep and it's causing you anxiety, then the case is going to be worth more. The other thing that's very significant with these tinnitus cases is oftentimes they're tied to other traumatic brain injuries or permanent hearing loss. And if that's the case, if you also have a brain injury and the tinnitus and also permanent hearing loss, which comes with often associated with tinnitus, then those settlements are going to increase because the injury has a bigger impact on your life. Remember, the more serious your injuries, the more the insurance company is going to have to pay for your claim, or you at least have a chance to ask for them to pay. Eh bien, genre de dommages, des fois, ils sont attribués avec l'autre symptôme. Tant que si nous frappons tête, nous gagnons un dérangement là dedans. Nous gagnons l'autre qualité problème cérébral, l'autre qualité problème dans la tête, l'autre dommage, et bien ça capable d'augmenter et agrément en entente qui capable faire là, parce que nous gagnons un plus gros désagrément, un plus gros bagage qui arrive nous avec tout élément ça. Now, I'm going to make it very clear. Insurance companies don't take tinnitus cases serious. And it is hard to prove, but again, we've handled thousands of cases in this office. So, we have to guide you through the process to be able to document it. And remember, like I tell every client, no two cases are the same. So we have to make sure that you understand that obviously the more serious your symptoms, how constant the ringing is, how much it interferes with your work and your sleep, that's a big issue. And we need to always make sure we're getting good diagnosis from the doctors, supported by hearing tests and other imaging tests that can show the real trouble you're having. Alors, pas oublier que nous disons que pas gain aucun cas qui même, chaque cas, il y a un élément ou gain à faire pas yo, et assurance compagnie, yo pas prendre à faire dans les oreilles là comme un bagage qui est important. Cependant, si nous avons un dossier qui n'a pas mené l'autre bagaille qui est attaché et l'autre désagrément qui vient gagner à la suite d'un accident comme ça et même les traitements, c'est très important pour nous capables de documenter tout bagaille ça de manière que pour nous capables de mettre en évidence. The other thing I would tell you is more important, and it's helpful in all cases. Obviously, you want to see a doctor and document your symptoms. The sooner, the better. Also, very important with tinnitus is track keep notes about it. When does the ringing start? How does it affect your work and sleep? This may help your case later. Keep a journal about it. L'important dans les documents, documenter qui date que nous commençons à sentir des agréments ça, qui date que nous commençons à sentir bruit ça dans les oreilles, à qui fréquence que nous gagnons après ça tout le temps documenter. And having these journals, it helps because you can help document the impact on your life. Again, these are not easy cases because they are not this type of injury is not easy to see. It is a subjective injury, so it's based on what the client says. And I will tell you that if you talk to an insurance company on your own, they're going to downplay tinnitus and try to give you a quick settlement and tell you there's really nothing wrong. And for most of you, I hope that's the case. I hope it clears up. But for some of you, like I said, it can be a long-term permanent problem that you are spending a lot of time seeking help. Nous comprenons qu'en pile fois, l'effort que l'assurance compagnie a fait pour montrer ça, c'est pas un gros bagage, il a offert nous un petit cop de petit. Cependant, si nous essayons de faire ça pour compte nous, raison qui fait que faut que nous documenter tout bagage ça et tout qui genre les déranger et vino qui ça que le causer, sinon pas qu'à travailler, sinon qui gagne des pressions, qui ça exactement les causer sur nous-mêmes. Comme ça, nous sommes capables mieux présenter effets négatifs que ça gagne sur nous. And it's also important that your lawyer, whoever it is, if it's my office, I'm on top of these things, but you're going to want to make sure your lawyer is making sure there's no other related injuries to the tinnitus. And that's why good medical care is important, because you may also have what we talked about,
TMJ, something with your tendon in your jaw, or you could have whiplash and head injuries, or a brain injury or a concussion. These could all be part of the symptoms related to the tinnitus. So you're going to want to put it all together and let your lawyer fight the insurance company. C'est important pour nous comprendre que y a l'autre qualité de symptômes que nous capables de gagner, tant que l'on ouvre pour sous mâchoire fait bruit. Eh bien, ça, le TMJ, il y a l'autre problème toujours, qui est mal tête, etc. Donc, il est important pour nous capables de documenter tout ça avec avocat, non? Et pour avocat lui-même, il est capable de gagner tout bagage ça, pour capable de pour nous. You all have it easy, and that is if you get in a car accident, if you get hurt at work, if a loved one has a medical malpractice tragedy, you just have to call us, 954-523-5123 or 305-545-5123. We've literally seen it all. I can tell you that we've handled thousands of cases over the years, and we've been fighting for our clients and dealing with all types of injuries like this tinnitus or other hearing problems for over 30 years. Alors, l'expérience, nous, presque 30 ans, depuis que nous avons présenté toute qualité et toute qualité genre d'accident dans le bureau, ça, nous sommes capables de dire que son bureau est capable de faire confiance. Nous avons travaillé pour nous-mêmes et nous avons toujours été au courant de tout ça qui a fait et nous avons toujours tendu tout ça qu'on gagne pour expliquer nous concernant le cas là. And again, I point out that these are some of the tougher cases, and that's why we work closely with medical experts to really build the case and fight for the compensation you deserve. You didn't ask to be injured, and you shouldn't be left paying for it for the rest of your life. Alors, c'est ça qui fait que nous travaillons avec un pile expert, un pile docteur, un pile facilité qui paye des soins excellents. Et ou même, on pas demandé pour faire un accident. Il n'y a pas fait sens pour quitter ou même abdemélo pour contour avec résultat accident. It always amazes me how fast time flies when we're having fun together here on Saturday morning. I want to thank you for listening to What You Need to Know About the Law and remind you that you can reach us anytime, 954-523-5123 or 305-545-5123. I do ask if we're unavailable or you get our voicemail, please leave me your name and your telephone number. Give us an opportunity to call you back and help you. Alors, vous avez écouté avocat Jonathan Kane dans tout ça supposé connaître, ça fait la loi. Si vous-même avez besoin de service, soit pour un accident ou pour toute autre plaque qualité qui est réglée sous affaire immigration du poste la criée, il est ligne 954 523 51 23 ou 305 545 51 23. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair d'en choisir un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour y aider. Il travaille dur pour y faire joindre compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait, si il pas joindre l'argent pour, il même tout il pas toucher. Qui donc, il est obligé de travailler pour qu'il faut toucher et tant qu'on touche plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas d'un accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190 Nord-Ouest 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 16210 Nord-Est 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair d'en choisir un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour y aider. Il travaille dur pour y faire joindre compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait, si il pas joindre l'argent pour, il même tout il pas toucher. Qui donc, il est obligé de travailler pour qu'il faut toucher et tant qu'on touche plus, c'est qu'on sait à toucher tout.
pas d'accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, Maître Ken ou soit Maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190 Nord-Ouest 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10 Nord-Est 11e Côte, téléphone 305 545 51 23.